কি ডিসকাস করছিলাম? লাঞ্চের আগে অবধি আমরা কি কি করেছি একটু রিক্যাপ করি। গোলস করেছি, তার আগে সেলফ অ্যাওয়ারনেস and how others see us, right? আর সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্সটাকে কন্ট্রোলটাকে বাড়াতে হবে, so there is nothing that is beyond control, right? then comes communication skills. প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলছি, নিজের সাথে কথাবার্তা বলছি, so it is intrapersonal. যখন নিজের সাথে কথা বলছি that is intrapersonal. অনেক সময় রাস্তায় দেখি লোকে বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছে, এই রে পাগল, সে মানে এক্সপ্রেশনটা বাইরে বার করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই করি। যখনই আমাদের একটা কিছু প্রয়োজন হয়, ডিসিশন নিতে হয়, তখন ভেতরের সাথে কথা বলি, কিরে এটা নেবো, এটা করা ঠিক হবে না, না এটা করা বোধহয় ঠিক হলো না, হ্যাঁ এটা করা হলো না, এইটা বাকি, এটা করতে হবে। এই যে সারাক্ষণ চলছে মনের ভেতরে, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল, অপর এবং মানে একের সঙ্গে বা অনেকের সঙ্গে। ঠিক আছে, এবার এই কমিউনিকেশন সাইকেল যেটা রয়েছে, দেখুন 100% সাইকেল, এতে 55% হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি? বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কি কি পড়ে? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার বডি বলছে, আমাকে কথাই বলতে হবে না, কিন্তু when people see me they will understand what kind of feelings I have, right? তো তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স। স্পেশালি আপনাদের প্রফেশনে অ্যাপিয়ারেন্সটা ভীষণ ম্যাটার করে। একজন সিস্টারকে অ্যাপ্রোচ করবে, একজন সিস্টারের থেকে সাজেশন নেবে বা সান্ত্বনা নেবে, সেটা আপনি যদি if you are not approachable, will the patient be happy? So number one is appearance. Appearance এ পড়ছে grooming. You are all very well dressed, I'm very happy to see that. তার মধ্যে হচ্ছে একটুখানি যদি কাজল লাগানো যায়, বা একটুখানি নিজের নখটাকে ভদ্র রাখা যায়, বা the dress that I am wearing, it should be ironed and starched, it should be clean, right? So the clothes I am wearing, my nails, my hair, my face, so everything should be very neat and clean, and I should look approachable. That is appearance. If I have short hair, I should learn how to keep it properly, tidily, right? So, and also in appearance there are certain things that we need to maintain. Like see, when we are traveling by train, what happens in the morning? Have you seen people brush and wash their mouth in the train basin, right? It looks so damn ugly. If you want to wash your mouth, please go to the closed doors, isn't it? Someone is standing beside you. Yuck. Right now, if I don't like to see it, do you think I should do it? No, na? So I should be very careful not to do. This is also appearance. I might think that the people around don't know me, but anyway it's an unpleasant sight. So that is also appearance. Another appearance is when we are traveling by public, if we are having a cup of tea, we make a lot of noise. And what happens? We are sending our children to English medium schools to learn manners. When they come back home, Mama, you don't have manners. Right? So I give them an opportunity, right? Then having onion during the daytime, if we are having onion, raw garlic, there's a kind of smell, right? And I'm approaching the patient. Imagine the bichara patient is on saline and he has to smell the dirty mouth that I have. So why do it? Right? So these are all appearance which I have to take care of. What others are, how others are looking or seeing me as, right? So making noise while having tea or dirtily having food. Maybe publicly বিয়ে বাড়িতে খেতে বসেছে, এমন করে ভাত মাখছে আঙুলের ভাঁজে, বা বিয়ে বাড়িতে খেতে এসেছি 100 টাকার গিফট দিয়েছি, 200 টাকার খেতে হবে, তো খেতে পাচ্ছি না, এক থালা নিয়ে নিচ্ছি, দাই হয়ে গেল। The person sitting opposite, ওরে বাবা রে, এসে নিজেই খেতে ভুলে গেল তোমার থালা দেখে। So why do that? একটু একটু করে নেব, নিয়ে নিজেও এম্বারেস হবো না, লোককেও এম্বারেস করবো না, ঠিক আছে? So these are all appearance, how others see me. Maybe the person doesn't know me. আর আবার অনেক সময় হয় খুব সুন্দর দেখতে, সেজে গুজে ভালো শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে পাবলিক প্লেসে, বেশ করে নাক খুঁজছে, সে আমাকে কিন্তু চেনে না, তারপরে ওই হাত দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য, ওরে বাবা রে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, জুতো বাজছে দিয়ে হাত বাড়িয়ে, জল খাবো। Exactly. So these are all appearance. We need to be very careful. এই যে
জিনিসটা যদি আমার ভালো না লাগে আমি যেটা করব না সেটা আরেকজনের মানে when I don't like others doing it I will also not do it. ঠিক আছে? So number 1 is appearance. Number 2 is posture. Posture is how you hold yourself, standing straight, sitting straight, so having a straight back, because you are in the medical profession, you very well know that after 35 everybody, majority of the patients come and tell you I have a back pain, I have a shoulder pain, right? Now why is that? That is because the posture is not correct. Since our childhood we have had to carry big bags, right? Or the chairs that we sit in are not right for us, so that gives us a back pain. To avoid back pain, you should have a straight back when you sit, when you stand, when you walk. That shows your confidence. If you have a straight back, it shows that you're a very confident person, right? So please have a straight back when you stand, sit or walk around. Posture is very important. Then comes gesture. Now what is gesture? Gesture is God has given us 2 beautiful hands and you are amazing in this profession because of your hands, right? Now if we do not use the hands correctly, in some cases what happens, somebody is talking to you and you have your arms folded. You don't know what to do with your hands. What happens? This is a closed body language. It means you are not approachable or you have an attitude. So why give people a wrong impression, right? So let's have an open body language. When you sit, please do not have your legs crossed. Oneke ache paer upor pa ba even the ankles crossed. That shows you have a closed body language. So let's not have a closed body language. We should have an open body language, right? These are all gestures. If somebody is nervous, পায়ের উপর পা তুলে ভীষণ পাটাকে নাড়াতে থাকে, or else তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছো, fiddling with things, looking at the watch, doing something with the pen. These are all signs of nervousness. So when we know these are signs of nervousness, I should also not do it, so that and I can notice it in others also, right? So be very careful with your gestures. And gestures er moddhe etao pore, you don't have to talk, but you can use your hands to say a lot of things. When you're happy with somebody, you just pat the back. Oh, she's happy with me, right? এবার বড় সিস্টার ডেকেছে ঘরে, দেরিতে এসেছি, রুমে যাচ্ছে ঝাড় খেতে, যে শত্রু সে বলে বেশ হয়েছে, বলো তো আজকে and you understand, oh আমি ঝাড় খাবো, দেখো কিরকম করছে. Somebody has appreciated you, right? You're looking very beautiful today, right? So all these are what hands can do. They are amazing. So let's use it more openly. Fine. Then comes facial expression. Now what is facial expression? The expression that you have on your face. Now trust me honestly, আমি হিলসে বিলং করি. I grew up in Kalimpong. তো আমি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছি, আমার না ভীষণ ভয় করতো সবাইকে. Everybody is grouchy, grumpy, ভুরু কুচকানো. বললাম বাবারে এখানে এত চাপ, সবাই টেনশনে থাকে. ওরে বাবারে কি হবে, এটাই তো আমার সবচেয়ে বড় টেনশন, আমি তো টেনশনই থাকতে পারি না. So I was like, why don't people smile? Why does everybody have a tension face? আর যাকেই জিজ্ঞেস করো কেমন আছো, চলে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে, কে যাচ্ছে, কি কাটছে. So I was very poor in Bangla then. তখন I'm talking about 25 years back. I was very fluent in Nepali, I was very fluent in English, but বাংলাটা একটু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড বলে আমাকে ভাবতে হতো. নাম্বার কেউ যদি দুম করে বলে দিত 68, এটা কি, আচ্ছা 68 বলেছে. So it was like that. সেখানে আমি কেমন আছো, চলে যাচ্ছে, কি চলে যাচ্ছে, আরে চলে যাচ্ছে তো, আমি ও এটা কিছু বললো, হ্যাঁ. So it would take a lot of time to understand. তো আমরা এত কিপটে, চলে যাচ্ছে কেন, আরে ভালো আছি বলে কি পয়সা চাইবে না ট্যাক্স বসাবে? লেটস সে আমি ভালো আছি, রাইট? Nobody says, trust me, কাল সকালে 10 জনকে জিজ্ঞেস করে এসো and I will ask you how many people said খুব ভালো আছি. ঠিক না, আমার সাথে যে আমাকে যারা জানে কেমন আছো, বিন্দাস, খুব ভালো, এই পাগল আগেই বলে দেয় আমাদের মধ্যে পড়ে না এই পাগল. So the expression of being bindas is never there. তারপরে একটা কালচার আছে গুড মর্নিং, গুডটা তো খেয়েই গেছে, মর্নিং মর্নিং সবাই জানে ইটস মর্নিং. গুড মর্নিং হলে কি করবে, পয়সা নিয়ে নেবে আবার, ভেরি গুড মর্নিং. হ্যাঁ, এই যে একটা গুড মর্নিং আমি বলতে এত কিপটেমি করছি, একটা হাসতে এত
কিপটিমি করছি, এটা ভালো এক্সপ্রেশন দেখাতে এত কিপটিমি করছি, ফাইনালি যখন যাব তখন তো আমাকে কেউ অ্যাপ্রোচও করবে না, কেউ কথাও বলবে না। সো হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? লেটস হ্যাভ দ্যাট এক্সপ্রেশন অন আওয়ার ফেসেস, লেটস বি হ্যাপি। এত দূর অব্দি জীবনটা এসেছে থিং টু সেলিব্রেট না। আজকে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ওয়াও ইটস এ বিউটিফুল ডে, সো ইটস এ ডে টু সেলিব্রেট, লেটস স্মাইল। এই ফিলিংটা কেন নেই? মুখগুলো দেখেই মনে হয় যে পেট্রোলের দাম আমার বাড়িতেই বেড়েছে, গ্যাসের দাম আমার বাড়িতেই বেড়েছে, আর সবার ঠিক আছে, সবাই সাবসিডিতে পাচ্ছে, আমাকে ব্ল্যাকে কিনতে হচ্ছে, এরকম একটা ব্যাপার। তো why do we have this? So this is facial expression. সবসময় সিরিয়াস একটা গ্রাম্পি ফেস করে থাকলে কেউ অ্যাপ্রোচই করবে না। পেশেন্ট বলবে ওরে বাবারা ওই রাগী দিদি এসে গেছে, সে এমনি অসুস্থ, আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য একটা কমফোর্টেবল, একদম কন্টেন্টেড একটা যদি ফেস হয়, I will look approachable, I will look pleasant, and it is a very important part of communication skill. তারপরে হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট। when I'm talking to somebody, আমি পেশেন্ট আমাকে বলছি দিদি আমি বাঁচবো তো, আমি জানি কালকেই মরে যাবে, হ্যাঁ, তো আমি অন্যদিকে তাকিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচবে, এইদিকে পেশেন্ট হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে, তাকাচ্ছি না, মিথ্যে কথা বলছি তো, হ্যাঁ। কিন্তু এই যখন পেশেন্টের দিকে তাকিয়ে যদি বলি নিশ্চয়ই বাঁচবে, কেন বাঁচবে না, আরে ও মরে গেলে কি আমাকে গলা টিপতে আসবে? আসবে না তো। আমি ওকে যদি ওই মুহূর্তটা একটু খুশি দিতে পারি, কেন বলবো না, নিশ্চয়ই বাঁচবে। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে কি হয়? কনফিডেন্স বাড়ে, আর যে যাকে বলছো that person will be able to trust you, right? So trust factor develops with eye contact, which is very important in communication skills. তারপরে আসছে তাহলে কি হলো? appearance, posture, gesture, facial expression, eye contact. তারপরে একটা আছে হচ্ছে proximity. নার্সিং প্রফেশনে প্রক্সিমিটিটা ভীষণ দরকার। you have to come very close to the patient, right? And for a nurse, as far as I know, there is no male or female, it's just an organ, right? So when I'm approaching a male patient or a female patient, it should, at least the patient should feel comfortable in your presence. Your touch should be healing, the healing touch of a sister, right? So that should be there. So proximity. তারপরে যেটা আসছে, so this is all 55%. See, 55% is what my body says. আমি মুখও খুলিনি, একজন আমার সম্বন্ধে ধারণা করে নিল এইসব দেখে। appearance, posture, gesture, facial expression, eye contact, proximity, and the most important word in capitals and red is smile. Here also I see in West Bengal there's a lot of tax on smile. Smile is one language that can break all barriers. Nobody, if you smile at someone, will the person come and say, why are you smiling? Right? So if we smile, we can make more friends. And if I'm sad, can I smile? Right? So if I have a smiling face, I will never be sad. So let's learn to smile naturally, so that we can make more friends and we can be happy with it. Okay, so smile is a very important factor. So that is all 55%. আমি কিন্তু মুখও খুলিনি, but people have judged me by 55% of what my body is saying, right? Then comes 38%. Well, and this 55% is also known as non-verbal communication. Children communicate by what they do.
sentences. So this is what non-verbal communication is, which is 55%. Now I'll divide you into 4 groups: A, B, C, D. That is so A, B, C, D. Everybody is going to say A, B, C, D one after the other, and we'll from A is a group, B is a group, C and D are groups. So A, say it loudly. A, B, C, D. Now A. Oh, A, B. अच्छा ये दिखता है तेरे को ना A B C D A B C D A B C D A B C D A D A और A Reddy A Okay, so A's all get together, B's all get together, go and look for your groups. A, B, C, D, you 4 of you, go and collect your groups and stand. I'll give you the activity. A, B. A's come to this side first. So all A's can get together and then I'll give you the activity. A over here, D over here. C get on the back over there, D over there. This is C. I'll give you 5 minutes to prepare. You have 5 minutes to prepare.
Okay, team A ready? You just have 2 more minutes to go. Team A ready? दीदी हैं कौन ये वाला ग्रुप रेडी हो गया क्या? नहीं। Okay, so team D. Okay, team D is ready. They are taking the stage. Eight go. चलिए स्टेज में चलिए, जो टीम रेडी स्टेज में चलिए। Okay. जो टीम रेडी स्टेज में चलिए पहले। हाँ, जो टीम रेडी है स्टेज चले जाइए, उठ जाइए, फास्ट हो जाएगा वो टीम। हाँ, जो टीम रेडी है चले जाइए स्टेज में। हाँ, फास्ट टीम जो है। Okay, team हाँ। B is ready. Ready, The चलिए, others हाँ। please take your seats. So that चलिए the other teams need to understand what they are saying. So you आइए, have to अभी नेक्स्ट टीम अपना सीट में लीजिए। पहले टीम वो चला गया, बाकी सब सीट में बैठिए। sit down.